Children, we finished our first chapter and entering to the second chapter, that is divisibility test. Divisibility test. In this we have a term divisions. We learned in previous class divisions and how did that problems, how to do divisions. In that, division means dividing a number. Division means dividing a number. For example, 12. 12 divided by 3. 12 divided by 3. Here the meaning of this is we are dividing 12 into 3 parts. Dividing 12 into 3 parts. Then we will get the number in each part it has. For example, 3 fours are 12. Here we are dividing this 12 into 3 parts. In each part it contains 4. In each part it contains 4. These are the divisions. You learned the divisions in previous class and did some problems. Here, what is the need of this divisibility test? What is the need of this divisibility test? A test is, that means a test is used to check or find a number is divided with given number or not without doing actual division. It means test is used to check or find whether a number is divided by given number or not without doing actual division. This is the test is used to check or find whether a number is divided by given number or not without doing actual division. That means ఒక నంబర్ కనుక తీసుకుంటే అది మనం ఇచ్చే నంబర్తో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 252ని తీసుకుంటే ఇది 2తో డివైడ్ చేయవచ్చా చేయరాదా, 2తో డివైడ్ అవుతుందా అవరాదా అని చెప్పేసి మనం నార్మల్ డివిజన్ చేయకుండా టెస్ట్ ద్వారా మనం కనుక్కోవచ్చు. ఇది దీంతో డివైడ్ అవుతుందా అవ్వదా అని టెస్ట్ చేయడానికి యూజ్ చేసేది డివిజిబిలిటీ టెస్ట్. దట్ మీన్స్ ఏ నంబర్ ఈజ్ డివైడెడ్ ఆర్ నాట్ without doing actual fraction or actual division. In the previous class, we discussed about this divisibility test of 2, 3, 4, 5, 6, 9 and 10. We learnt the divisibility test for these numbers. Let us revise once. Divisibility by 2. Divisibility by 2. If a number is divided by 2 or not, how to find that? If a number has two 0, 2, 4, 6, 8 at its ends. If a number has 0, 2, 4, 6, 8 at its ends, that number must be divided by 2. That means all the even numbers are divided by 2. For example, 262, 460,
586, 788. These are all even numbers. And having 2, 0, 6, 8 are as the last digits. That means last digits are even numbers. So these are all the even numbers. Even numbers must be divided by 2. Check one number. 2 ones are 2, 2 threes are 6, 2 ones are 2. So this number is divided by 2. In the same way, all these numbers also divided by 2. So all the even numbers are divided by 2. Next, divisibility by 3. Divisibility by 3. A number is divided by 3 if the sum of its digits is divided by 3. A number is divided by 3 if its digits is divided by 3. If a number is divided by 3 if the sum of its digits is divided by 3. For example, 563. You have to check this number is divided by 3 or not. For this, what is the divisibility test by 3 is a number is divided by 3 if the sum of its digits is divided by 3. The sum of its digits, that is 5 plus 6 plus 3. 5 plus 6, 11. 11 plus 3, 14. 14 is divided by 3. But 14 is not divided by 3. So this number also not divided by 3. For example, 564. The sum of its digits is 15. 15 is divided by 3. Then this number also divided by 3. The sum of its digits is divided by that given number, then that number also divided by 3. A number is divided by 3 if the sum of its digits. Here we are adding the digits in that number. The sum of the digits in that number is divided by 3, then the number given number also divided by 3. That means a number is divided by 3 if the sum of its digits is divided by 3. Here I am taking one more example. మనకి ఇలా ఒక పెద్ద నంబర్ ఇచ్చారనుకోండి, ఈ నంబర్ 3తో డివైడ్ అవుతుందా లేదా అని మనం కనుక్కోవాలి. యాక్చువల్గా అయితే డివిజన్ చేయడానికి చాలా టైం తీసుకుంటుంది, కానీ మనం ఈ నంబర్ డివైడ్ అవుతుందా లేదా అని ఫస్ట్ చెక్ చేసుకోవడానికి ఈ టెస్ట్ని యూజ్ చేస్తాం. ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, ద సమ్ ఆఫ్ ఇట్స్ డిజిట్స్, ఇందులో ఉన్న నంబర్స్ అన్నింటినీ యాడ్ చేసి 3 + 5 8, 8 + 6 14, 14 + 3 17. ద సమ్ ఆఫ్ ఇట్స్ డిజిట్స్, ఇందులో ఉన్న నంబర్స్ అన్నింటినీ యాడ్ చేస్తే మనకు 17 వచ్చింది. ఈ 17 అనేది 3తో డివైడ్ అవుతుందా లేదా? 3 5s are 15. ఈ నంబర్ అనేది 3తో డివైడ్ అవ్వట్లేదు, అంటే ఈ మొత్తం నంబర్ కూడా 3తో డివైడ్ కాదు. ఈ మొత్తం నంబర్ కూడా 3తో డివైడ్ కాదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 35,613.
ద సమ్ ఆఫ్ ఇట్స్ డిజిట్స్, ఇందులో ఉన్న ప్రతి నెంబర్ని కూడితే సమ్ చేస్తే ఇప్పుడు ఈ నంబర్ మనకి 3తో డివైడ్ అవుతుందా లేదా చెక్ చేద్దాం. 3 6 18. ద సమ్ ఆఫ్ ఇట్స్ డిజిట్స్ ఈజ్ 18. 18 ఈజ్ డివైడెడ్ బై 3. వీటన్నింటినీ యాడ్ చేస్తే మనకు వచ్చిన నంబర్ 18. 18 అనేది 3తో డివైడ్ అవుతుంది. సో దిస్ బిగ్ నంబర్ దిస్ ఆల్సో డివైడెడ్ బై 3. ఈ పెద్ద నంబర్ కూడా 3తో డివైడ్ అవుతుంది. అంటే 3. దట్ మీన్స్ ఏ నంబర్ ఈజ్ డివైడెడ్ బై 3 ఇఫ్ ద సమ్ ఆఫ్ ఇట్స్ డిజిట్స్ ఈజ్ డివైడెడ్ బై 3. Next, divisibility by 4. Divisibility by 4. A number is divided by 4 if that number has 3 zeros at end, or the number formed by last 3 digits is divided by 4. A number is divided by 4 if it has last 2 digits are zeros, or a number formed by last A number is divisible by 4 if it has last 2 digits are zeros, or if a number formed by its last 2 digits is divisible by 4. For example, divisibility by 4 is a number is divided by 4 if it has last 2 digits are zeros, or if a number formed by its last 2 digits is divisible by 4. That means ఇచ్చిన ఒక నంబర్ 4తో డివైడ్ అవుతుందా లేదా అని మనం ఎలా చెప్పగలుగుతాము అని అంటే, ఆ నంబర్లో లాస్ట్ 2 డిజిట్స్ గనక జీరోస్ అయితే, లేదంటే లాస్ట్ 2 డిజిట్స్ 4తో డివైడ్ చేయబడితే అప్పుడు ఆ హోల్ నంబర్ కూడా 4తో డివైడ్ చేయబడుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 462. The number formed by last 2 its last 2 digits is 62. 62 is divided by 4 or not, we have to check. 4 ones are 4. 2 2. 4 5s are 20. 462 is not divided by 4. Then this number also 462 also not divided by 4. We have to take another example. 768. The number formed by its last 2 digits is 68. First we have to check this 68 is divided by 4 or not. 4 ones are 4. 28. 4 sevens are 28. This 68 is divided by 4.
then this whole number 768 is also divided by 4. 100 is also divided by 4 because it has two zeros. It has two zeros. The last two numbers are zeros. That number must be divided by 4. Any number must have last two digits are zeros. That number must be divided by 4. For example, 5,000 or 500. This number has last two digits are zeros. Then it must be divided by 4. If any hundreds it has last two digits are zeros, that number must be divided by 4, and a number formed by its last two digits is divided by 4, then that whole number is divided by 4. We have to take a big number, divisibility by 4. We have to take another example. 6,53,436. ఇప్పుడు ఈ నంబర్ 4తో డివైడ్ అవుతుందా అవదా అని మనం చెక్ చేయాలి. ఈ మొత్తం నంబర్ని 4తో డివైడ్ చేయకుండా లాస్ట్ టూ డిజిట్స్ ఏమున్నాయి 36. ఈ 36 అనేది 4తో డివైడ్ అయితే ఈ నంబర్ మొత్తం కూడా 4తో డివైడ్ అవుతుంది. ఈ 36 కనుక 4తో డివైడ్ అవ్వకపోతే ఈ నంబర్ 4తో డివైడ్ కాదు. ఫస్ట్ మనం చెక్ చేసుకోవాలి. లాస్ట్ టూ డిజిట్స్ 36, 4 9s are 36. The remainder is 0. Then 36 అనేది 4తో డివైడ్ అయింది కాబట్టి ఈ టోటల్ నంబర్ కూడా 4తో డివైడ్ చేయబడుతుంది. లాస్ట్ టూ డిజిట్స్తో ఏర్పడే నంబర్ 4తో డివైడ్ అయితే ఆ మొత్తం నంబర్ కూడా 4తో డివైడ్ అవుతుంది. ఈ నంబర్ అనేది 4తో డివైడ్ అవుతుంది. ఎందుకు లాస్ట్ టూ డిజిట్స్నే తీసుకోవాలి అంటే 4 డివిజిబిలిటీ టెస్ట్లో ఏముంటుంది, బై లాస్ట్ టూ ఇట్స్ లాస్ట్ టూ డిజిట్స్. అందుకని మనం లాస్ట్ టూ డిజిట్స్ని చూసుకొని చెక్ చేసుకుంటే మనకి ఇచ్చిన నెంబర్ 4తో డివైడ్ అవుతుందా అవ్వలేదా అని మనం డైరెక్ట్గా చూసి చెప్పచ్చు. అలాగే ఒక నంబర్ని చూడగానే ఇది 4తో డివైడ్ అవుతుందా అవ్వలేదా అని మనం ఈజీగా చెప్పొచ్చు. ఎందుకు అని అంటే ఈ నంబర్లో లాస్ట్ టూ డిజిట్స్ జీరోస్. If a number has last two digits are zeros, లాస్ట్ టూ డిజిట్స్ జీరోస్ గనక ఉన్నట్లయితే ఆ నంబర్ ఖచ్చితంగా 4తో డివైడ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ డివిజిబిలిటీ బై 5. A number is divided by 5 if it ends on 0 or 5. If a number is divided by 5 if it ends on 0 or 5. For example, it ends on 0. It ends on 5. It ends on 1. Divisibility by 5. A number is divided by 5 if it ends in 0 or 5. Here we have a number 560. This number has 0. The last digit in this number is 0. So this number must be divided by 5 because what is the rule? A number ends in 0 or 5. This number ends with 0. So this number must be divided by 5. We have to check it once by doing actual division. 5 ones are 5, 5 ones are 5,
5 2s are 10. The remainder will be 0. So this number must be divided by 5 because it has the last digit is 0. In the same way, this number also the last digit is 5. The last digit in this number is 5. What is the rule of divisibility test of 5 is a number ends with 0 or 5. This number also ends with 5. So this number must be divided by 5. You have to check this. 5 ones are 5. 5 fives are 25. 5 6 are 30. 5 sevens are 35. The remainder will be 0. So this number also divisible by 5 because it has the last digit is 5. If a number ends with 0 or 5, that must be divisible by 5. For example, by looking this, it is divisible by 5 or not. This number has the last digit is 0 in this number. So this number must be divisible by 5 because it has the number it ends with 0. If a number ends with 0 or 5, that number must be divided by 5. This is the divisibility test of 5.